How are you? I cannot hear you. Can you hear me now? Yes, yes. How are you? Okay, how are you? Oh Hashem, oh Hashem. Don't forget to call your father for Father's Father's Day. He really doesn't like it, but I'll call him anyway. Oh, I don't know. The reason I'm saying it's funny because by the end of the class, your father said exactly that. He says, Rabotai, for whatever it means, and it means nothing, but it's exactly what he said. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Where did you get a nice suntan? I see you got a nice suntan now. Uh, it's so hot and bright here. Well, It's uh it's even and it even in your place should have more fresh air, no? Outside you have trees, you have yes, but the sun is still so strong and I walk everywhere. you walk or you walk. This is it. Yeah, I Uh, walk with a lot of suntan lotion, but still yeah, 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 yeah. It's definitely yeah, yeah. it was very funny. I have a good friend in Yerushalayim who's Moroccan, Yes, yes. and we were walking down the street and we passed this group of Americans, and they said, you know, the Mizrahim are so handsome. It's so good to look at them. And I turned to my friend and I said, I think they're talking about me, not you. This is funny. It's funny. Yes, 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 yes. Because everyone who comes here in some way now a little bit turns Mizrahi, I guess. Yeah, yeah. So okay. No, but it's. I mean, because of your profession, you can always tell more than others the blend. I mean, how the Ashkenazim were mushpa from the Sfaradim and the Sfaradim from the Ashkenazim. When I grew up in the 50s and the 60s, you knew that those are Mizrahim, Sfaradim, and those are Ashkenazim. Hmm. Today, a lot of them disappeared. It's interesting, interesting. No, but I mean, it's my whole life because part of my family tree is Hungarian. We have very dark Right, complexion. right, And right. when I was very young, my father was much darker than he is even now. Interesting, interesting. Yeah. And the children used to say to me, is your father black? Really? Whoa. Yes, really. Very interesting, very interesting. So I think all this stuff about appearance is very funny. Yeah, but we are human beings. I mean, Hmm. if appearance is not important, what's the difference if you wear a tie or a jacket or this type of shoes, that type of shoes? Somehow, in the back of our mind, we are okay. Yofi, Yofi, so how are you doing, Beseda? Everything's good. Oh, Hashem, Yofi, Yofi. So now the summer, you have a summer off. You have a summer off also or not? Um, I have a lot of work to do, so Uh-huh. I mean, I won't have classes, but I have to catch up on all of my projects, and
hopefully also to come home, maybe for the Chagim. Oh, Yofi, 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 Yofi. Because next to this Thursday, we are going up to Saket Lake. So we have to decide another day during the week, whatever you want. But Another day during the week. Not Sunday, because Sunday, I give it Daf Yomi in Saket Lake, then give a class from about 9 to 10. And I'm not sure what I'm going after 10. So next week for sure not, but even for the duration of the summer, is there any day that will be easier to at any given time because I'm off. Okay. Look at your schedule. I'll have to think about it. Is it okay if I write to to the board, your wife? Like I'll give her my availabilities. You prefer morning your time? Right. For me, every morning from 8:30 till about, remember, 8:30 by us. Yes. Till about 4:00 in the afternoon, which by you is already 1. This is fine. Okay. Every day is fine, except Sundays and Fridays, I guess. Yeah. Okay. I'll find something. I have 1.5 more weeks of school, and then it should be very easy. Okay, Yofi. Okay, so we're holding it up, Chav Zayin Amud Bet. And the topic was Simanim Deoraita or Lav Deoraita. Right. And the nafkamina was, can we return a get, let's say the Shaliach lost, can we return it with Simanim? Because if Simanim is Deoraita, which means it's a perfect proof, even though by returning the get, basically we are doing here, we are matir ish, so what? It's a perfect proof. But if Simanim is Lav Deoraita, the reason I found the Metzia, why I am permitted to return as Abidah is because, remember the Rashi, Efker Beidin Efker. Right. Perhaps Beidin did it only by the name Amon, where they have the power to be mafkir. Yeah. Okay, so I was thinking about this sugya because it was difficult when we first talked about it. Right. And I still have a question, which is, for me, it's hard to understand the question itself. And let me explain why. Because simanim are something that can be found in many different contexts, right? So saying that simanim, asking are simanim midoraita or midorabanan, feels like it's avoiding the obvious answer, which is it depends on the mitzvah. It depends on the context. So why would they assume that all simanim are based in Torah? Sheila tova מאוד. So באמת, when we started about 3 weeks ago, I mentioned to you Magid Mishneh, and we are going to see it in the Gemara now. There are 3 types of simanim. Simanim muvhakim. Muvhakim means you lost. Bold or extraordinary. You lost $100 bill. I found $100 bill, and you're telling me that on the top of United States, under you made a little icon. This is a siman mubhak. Everyone would agree that this is the Oraita Baden. Now, if the Shaliach lost a get, and the Shaliach says on the second line, on top of the Vav, there is an icon, everyone agrees it's the Oraita. This type of a siman, התחלנו באופן כללי. עכשיו, יש סימנים שהם סימנים שכולם יסכימו שהם לא סימנים, עוד מעט נראה. And the topic, the Oraita or the Rabbanan, is in between. So we have to define. So your question,
everything has a סימן, of course, ודאי שזה אמת. איזה סוג סימן, ובקשר למה אנחנו משתמשים בסימן, אתה מבין? בינתיים אנחנו לא יודעים את זה כל כך, אבל it's going to emerge now as the סוגיה develops, אתה מבין? Right, yes. So come, we are holding תשמע, אין מעידים אלא על פרצוף הפנים עם החוטם. אתה רואה את זה, זה בערך בחצי מהעמוד של השורות הלא רחבות. תשמע, יש לך את זה, אין מעידים, המילה הראשונה בשורה זה מעידים. תשמע, אין מעידים, two witnesses are testifying that you want to identify a man to be Matir's wife, to remarry. תסתכל, זה מאוד מעניין, כי תסתכל רגע, במסורת הש"ס זה כתוב ביבמות. ביבמות שם בסוגיה של להתיר אישה, כן? אתה יכול להבין שזה גם, we identify that the man Reuven murdered is so and so to accuse him as a murderer, you understand? But this Baraita is written to be matir a woman, yes? Yes. להינשא. אין מעידים אלא על פרצוף הפנים עם החותם. They have to identify, ראינו את the forehead with the nose, yes? Please look at the Rashi. אין מעידים על אדם שמת להשיא את אשתו, אלא אם כן ראו פרצוף פניו עם החותם. אף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו. Even though they have סימנים on his body, כליו זה הבגדים שלו. עכשיו, שמע מינה סימנים לאו דאורייתא. כי אם סימנים היו דאורייתא, למה צריך דווקא את פרצוף הפנים והחותם? מה אכפת אם יש סימנים אחרים בגופו, כן? Okay, and what I was saying there was, you could make exactly the opposite argument, which is, in this context, the siman is hapartsufi machotem, and it is midoraita. Yofi. Now let's go back to what I told you. פנים עם החותם זה סימן מובהק מאוד. Exactly, yes. This is the point now. Now we are slowly going into what defines סימן מובהק. So the Gemara says, אף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו. Right, and also, isn't it the case that in this instant, the reason why they're so tough is because she's an Eshet Ish, you mean? Right, she's an Eshet Ish, and if the Beit Din actually makes the takana to allow her to remarry on testimony, they're potentially putting her in danger of violating a lav doraita, right? A very serious one. But if you learn Yevamot, and this is why I pointed out to you that this is written in Yevamot, on the contrary, Chachamim wanted so much to help those women that the husband disappeared without a trace, that we are having leniencies over there that we don't use ever, for instance. Well, and this is a leniency. I know, but let me show you. Leniency we never use. If a woman testifies on a murder case, we would not take it. Testifies on monetary dispute. But if a woman comes and she testifies, I saw the husband dead, we would take it.
And the Gemara says, Mishum iguna akilu ba'rabanan. If we would not allow those simanim to be accepted, yes, she remains an aguna. So now take this into account in your question. Even though we are makel so much mishum iguna in other areas of an aguna, still the simanim baguf are not good. Obviously, it's לאו דאורייתא. אתה מבין, אני עונה על השאלה שלך וזה כפול, אתה מבין? Take it down. Those simanim al aguf are lav midoraita, but simanim al partsuf are. כן. הגמרא אומרת, אנחנו משתדלים להקל מאוד, מאוד על אישה הגונה, כן? אף על פי כן, אנחנו מקבלים רק עדות על הפנים והחותם. אבל סימנים על הגוף, let's for now, איך היית מגדיר מה זה סימנים על הגוף? נגיד שהם ראו שחלק מהפינקי, חלק מהאצבע הקטנה נחתך. זה סימנים בגוף. Most people do have regular fingers. This is not accepted. I mean, it's interesting. Let's say you find there is a terrorist attack, and you find the torso of a person, and it has a tattoo that only that person had. What would be the contemporary halacha? So let me ask you a question. There aren't any two fingerprints the same, correct? Would you say the same about tattoos? You think that tattoo if the same remember, the same artist, he specializes in a tattoo on the arm, let's say, okay? I would say, I'm using an example only. My wife likes very much the Renoir and the Impressionist. Would tell you right away without a name and any painting, even though she knows a lot anyway. Oh, this looks like Renoir. This looks like, why? Because the artist has a style, so even though it's a different. So, אתה מבין, יכול להיות שהטאטו, it's a very interesting example that you gave. הטאטו, יכול להיות שהארטיסט הזה יש לו style. I have to assume that he has a style, no? Okay. I happen to know someone that graduated Flatbush, really was brilliant. And he could have been really a real artist, and he began as an artist. For some strange reason now, he's making a living by making tattoos. And his brother says he loves it because you can do whatever you want, and but I'm sure he has a certain style. Yes, it's very interesting. I wonder about making an argument to say that in the modern world we have a different concept of a partsuf than they do, and maybe it includes other parts of the body because people show much more of their bodies than they did in these times. זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, אבל אני חושב if someone would see my stomach, your stomach, we're old and young, but stomachs are the same stomachs, but faces, the forehead and the nose are different by anyone. Think about it. It is a very interesting concept because I think what it is about is it's about the witness and the different way in which human beings process visual information about faces regarding other things that they see. It's different areas of the brain. Interesting. Like there's a place just in the brain that just does faces, and there's a certain type of neurological patient where if there's like an injury to that area, they can recognize everything, but they could see you a million times. They'll never be able to put your face with your name. Wow, really? Yes, but they could remember
otherwise they could have a basically perfect photographic memory, but Wow. never could they make the connection, this person, this face. Fascinating. This fits very well in the Gemara. It does. I wonder if they were aware of how different it is to look at a face than to look at anything else. מאוד מעניין, מאוד מעניין. זאת אומרת, יש קומפרטמנט במוח שזוכר פרצופים. Yes. זאת אומרת, ורק פרצופים של בני אדם, אתה אומר. Yes. Wow. And they did a lot of tests on it, so it's they even did, I think, if I remember correctly, they did tests where they showed people real face and artificial face. Wow. And like almost 100% real, but not a real face. You mean almost identical face? Right, but artificial, like made by AI. And the brain immediately knows the artificial face goes to the different area because it isn't a face. Whoa. זה באמת חידוש נפלא מאוד. It's amazing. בוא נראה באמת, זה סתם עכשיו שאתה אומר, בוא נראה, how does the Rambam copy this particular הלכה, הם מעידים אלא על פרצוף הפנים. Okay. תזכור, זה דבר יפה, that you can bring up in conversations. I mean, it's a fascinating fact. It is, yes. מאוד מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת, במה שאתה אומר זה הולך על פנים בעיקר, כן? Yes. וואו. זה נותן מקום להרבה מחשבות מעניינות מאוד. בואו נראה שנייה אחת את הרמב"ם פה. בואו נראה אין מעידים ב' פרק י"ג הלכה כ"א ופרק י"ג מהלכות גירושין. נשים. Oh, I just want to tell you one more thing. Yes. I just looked at it and it says that if they do an experiment where they show the face, but they lose certain features, the nose, the eyebrows, the eyes, the mouth, the first strongest thing that can give you an identification of another person is actually the eyebrows. But the second one is the nose. Really? How fascinating. Eyebrows as a nose. Yes. Maybe the eyebrows is included in Partzuf HaPanim. I think what they're talking about is from here to here. Exactly. This is exactly what the Gemara is talking about. Right, and it says the mouth the mouth alone is not really good. אני חושב שפרצוף הפנים והחותם, עכשיו אני אף פעם לא הבנתי מה המיוחד בפרצוף הפנים, אבל זה הפירוש. פרצוף הפנים always includes the eyebrows. Yes. פרצוף הפנים. ובואו נראה שנייה אחת, בפרק י"ג מהלכות גירושין, הלכה כ"א, י"ג כ"א, let's see how the Rambam brings this הלכה. Yes, I have it. Just a minute. See, what you have and your father has also is the only advantage over a book. A book, I have to get a book, I have to get a sefer, I have to open the sefer. So let's see, how does the Rambam say it over there? Give al Khafar, just a second. See, by the way, all this chapter in the Rambam, הפרק הזה מדבר, איך מעידים, תראה, מצאו הרוג או מת, עם פדחתו וחותמו ופרצוף פניו קיימים, והכירו, מה זה בדיוק פדחתו? פדחת, I think is the skull maybe, נראה. See, the Rambam is adding something, אנחנו ראינו פרצוף פנים עם החותם, כן? הרמב"ם מוסיף את המילה פדחתו. והכירו בהם שהוא פלוני, מעידים עליו. ואם ניטל אחד מאלו,
So remember, he gave us three: padachto, chotmo, ופרצוף פניו, ואם ניתר אחד מאלו, אף על פי שיש להם סימנים בגופו ובכליו, ואפילו שומה, you know what שומה is? שומה is like a birthmark. Okay. אין מעידים עליו שמא אחר. עכשיו הוא אומר, במה דברים אמורים, שראו בתוך 3 ימים אחר הריגתו. או מיתתו, אבל אחר 3 אין מעידים עליו, מפני שפרצוף פניו משתנה. אז בואו נראה שנייה אחת. רק שנייה אחת. תסתכל בבקשה רגע במגיד משנה. וצהו הרוג במשנה, this is a משנה עם מסכת יבמות. We're looking at the Magid Mishnah for this? מגיד משנה, כן, כן. Okay. תזכור, תמיד שאתה רואה שמצטטים את הרמב"ם וכותבים היי, תזכור, זה הרב המגיד. זה מגיד משנה. היי, זה הרב המגיד. אומר הרב המגיד, אין, לקרוא את זה משנה, אין מעידים אלא פרצוף פנים עם החותם, ואף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו. עד כאן זה המשנה. ובגמרא תניא, אין מעידים על השומה. אלעזר בן דהוואי אומר מעידים על השומה. הנה עכשיו תקשיב מה שדיברנו קודם. וכבר כתבתי בהלכות גזילה ואבדה, הלכות אבדה, יש מיני סימנים מובהקים ביותר, שהם מן התורה בכל מקום. ואף כאן מעידים עליהם. זאת אומרת, הוא אומר לנו עכשיו שפדחתו, חותמו ופרצוף פניו זה סימנים מובהקים. וכן כתבו הרמב"ן והרשב"א. גוד. אוקיי, הוא מביא ראיות, ואנחנו רוצים מכאן לדעת מה זה המילה פדחתו. יש לך דרך, can you go and find out what's the English translation? פדחתו. Of which? פדחתו, הרמב"ם כותב, אם פדחתו וחותמו ופרצוף פניו, מה זה פדחתו? I'm looking for it. It's in the Rambam? No, your Rambam doesn't have it? Wait, Sorry. Read the Rambam that you have. Okay. מצאו. Harug omet im padachto. Okay. מה זה פדחתו? Okay, it says forehead, but let's see. אז מה זה עם פדחתו וחותמו? אוקיי, fine. Because it's just. נכון, אוקיי, fine. אז בוא ננסה להבין את הרמב"ם. עם פדחתו, the forehead, טוב? חותמו is nose. מה פירוש הוא פרצוף פניו עכשיו? Yeah. No, I'm saying, aren't we saying now that the forehead and the nose are פרצוף פניו, but based on what you told me with the eyebrows, maybe, אבל זה הכוונה פרצוף פניו. זאת אומרת, if me and you would shave our eyebrows, our פרצוף פנים is different. Yes. יכול להיות, זה דיוק יפה, אבל צריכים למצוא את זה, אתה מבין? מה הוא כותב? אם פדחתו וחותמו קיימים, לא? Right. But I think that the if we go back to the Rashi,
Yes. What he's saying, he says, hold on. Partsuf panav shehu im hachotem, meaning that padachto v'chotmo equals partsuf נכון, panav. נכון, נכון, נכון. אז מה, אתה חושב שאולי הרמב"ם הוסיף משהו פה? No, I think that here the u partsuf panav should not be read as like an and, it should be read as im padachto v'chotmo. שזה פרצוף פניו קיימים. יופי, 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 זה יפה מאוד. זה באמת, סתם זה הפשט. אני מסתכל רק שנייה אחת, I have here in front of me. I have the Rambam, you know the Frankel Rambam? Mm-hmm. Mine is still in New York. My friend, remember, when you come to New York this time, make yourself a little lift, and it's time to... Move the things, yes. No, but באמת, I mean, you have a רמב"ם, אי אפשר לזוז בלי פרנקל רמב"ם, אתה מבין? תזכור, יש לך פה גם את כל השטנשטיין, you know, the art school באנגלית, this is an asset, I mean. Yes, I know. זה והרמב"ם, אבל תזכור, אם שולחים את זה, למשל, my grandson studied in Israel for 2 years, he bought many books. He and his friends organized a little lift, and they sent it to, and each one had to come and pick it from a certain location. מסתם, אני בטוח שיש דברים כאלה. Yeah, there is. Because otherwise, אתה מבין, להביא את זה as a luggage, especially the art school, is impossible. Financially wise, you know what I mean? Although right now the problem with shipping is that sometimes things get stuck in the Strait of Hormuz. Okay, let's wait a little bit and see what will happen. Are you really strongly involved in the politics, or you're fed up with it? I think I think that, you know, it's the only thing that's true that I can tell is that there is an ongoing war between Israel and Hezbollah. Everything else seems to change every 10 minutes. And, you know, I think it's very funny to me that people get upset that they can't follow the reality as if they have the belief that politicians don't lie all the time. Right. Like, I don't think we'll ever really know the truth about this until it's over one way or another. Of course. אבל אתה מבין שלצערנו הגדול, ארצנו הקדושה במצב מאוד לא נוח, כן? זה לא רק the Muslim nature is, אתה יודע שאצלהם המושג של גאולת דם קיים היום גם כן? אף פעם לא שוכחים את זה. I mean, the fact that we took down, you know, all the dignity, הם אף פעם לא ישכחו את זה, לא משנה הם יעברו 20-30 שנה, הם ככה, זה חלק מהקולצ'ר, כן? Yes, but I think whatever is happening is far from over. בוודאי. אני מסתכל באמת, אני מסתכל במראה מקומות, אף אחד לא עומד דווקא על זה, אז בספר המפתח לא עמדו, אז מסתם מה שאתה אמרת זה הפשט האמיתי, אבל אני מסתכל, יש גם דבר שנקרא שינויי נוסחאות. אני מנסה למצוא אם זה יהיה ברמב"ם.
אם יהיה משהו ברמב"ם, לא, אין, רק רגע, אישור. קידמים על ההלכה החפה. שנייה אחת. הסוגיות האלה הן סוגיות שמדברים עליהן הרבה. Because for hundreds of years, many of the hekterim of agunot depends how you interpret those gemarot, and certainly the Rambam and the Shulchan Aruch. לכן אני רוצה... This is why the Israeli military, and of course other, but in Israel especially, הם נותנים לכל חייל הרבה דברים אישיים that they should be able to identify עם חס ושלום in case when you אף אחד לא מעיר, אף אחד לא מעיר, אז צריך לומר כמו שאתה אמרת. אז זה בדיוק מה שהוא מתכוון, פדחתו, הכוונה מצח. So let's go back to the Gemara. תשמע, אין מעידים אלא על פרצוף הפנים עם החותם, which the Rambam says, פרצוף הפנים זה פדחתו, אף על פי שיש סימנים בגופו ובקהילה. שמע מן סימנים לאו דאורייתא. כי אם סימנים היו דאורייתא, למה דווקא פדחתו? כן? למה דווקא, מה לא טוב בסימנים בגופו? אומרת הגמרא, שמע טוב עכשיו, אמרי, אין ראיה מפה של סימנים לאו דאורייתא, אולי זה דאורייתא. בת, אמרי גופו דארוך וגוץ. זאת אומרת, הסיבה מדוע לא מקבלים את הסימנים בגופו, זה לא בגלל שזה סימנים דאורייתא, כי זה סימנים שלא אומרים לנו הרבה, כן? Look at the Rashi. Wait, are we back in the sugya now? I'm lost. Yeah. I'm sorry. Okay. Let's go back to the sugya. So again, let's read it again. תשמע, אין מעידים על פרצוף הפנים עם החותם, אף על פי שיש סימנים בגופו ובקהילה. מדוע? שמע מן הסימנים לאו דאורייתא. אם סימנים היו דאורייתא, למה אתה לא יכול לקבל את הסימנים בגופו? אמרי, לא, אין ראיה, ייתכן שסימנים זה דאורייתא. גופו, אין הכוונה is missing a pinky. The ארוך, the קוץ, he was tall, he was short, he was chubby. זה לא נקרא באמת סימנים טובים. יכול להיות שסימנים רגילים בגוף, כמו birthmark, או כמו חסרה לו אצבע, זה יכול להיות שזה כן יקבלו את זה. אבל הסימנים שמדברים פה, אתה מבין שזה לא פשוט התחייה הזאת, מדוע? כי אם זה נכון, אז למה כתבה הברייתא, אין מעידים אלא על פרצוף הפנים עם החותם? למה היא לא כתבה,
אין מעידים אלא על סימנים שבגופו, כמו birthmark או כמו missing finger. I mean, the way we spoke is the forehead, the nose, and let's say is ממש סימן מובהק, but the Gemara is here moving from מובהק to something that doesn't tell us too much. The objection to me seems weak. Yeah, but for the sake of argument, it's enough. זאת אומרת, להוכיח מכאן שסימנים לא דאורייתא, אין לך הוכחה. כי for the sake of argument, אפשר לומר שהסימנים בגופו הכוונה, כן? ארוך וגוץ. אוקיי. כליו, למה לא מקבלים את הסימנים של הבגדים? וחיישינן בשאלה. We suspect that he borrowed them from somebody else. זה דבר עמוק מאוד. הגמרא לא אומרת, we suspect that he bought it in the same store. No, this is definitely his. Like, let's say he has his initial engraved on the sleeve. Like a monogram. Exactly. So it's חיישינן לשאלה. מה אומר רש"י? דארוך או גוץ, שים לב לרש"י, שאיזה סימן, שהרבה ארוכים וגוצים יש. There are many people who are tall or short, זה בכלל הסימן. עכשיו, חיישינן שמא ישילם לאחר, ואותו אחר ראו שמת. The body that you saw, with this sleeve, with the monogram, is the man who borrowed it from him. And the borrower died. But Rashi's first comment is very interesting, because what he's saying is, okay, the Braita says that other kinds of simanim b'gufo, don't count. And Rashi's basically saying, she'ein ze siman. So he's changing the language of the Braita to say that siman, the second time they use the word siman, they don't really mean siman. That's right. It's a very strong, actually a very strong comment. Because it's the only way to make sense of the Amrain. טוב. Let me look a second here. I'm looking a second in the green book because it's the quickest way on this type of comments I have. When you really learn, when you read books that have many more than this, but בקיצור, לראות אם מישהו אומר או לא אומר, רק רגע. שומע? יש פוסקים שסימן ארוך וגוץ אינו סימן כלל. This is exactly the way you learned in Rashi. ואין סומכים עליו אף בממון. אתה שומע? כך אומר השח בחושן משפט. הוא אומר, לכן רש"י אמר את זה, שאפילו בכסף. בהתחלה אמרנו שיש דברים שאולי
כסף זה כן יעזור. לא, הוא אומר שזה לא סימן כלל, ואפילו בכסף, ויש פוסקים שהוא סימן בינוני, והם אומרים, ומחזירים אבידה לפי סימן זה. It's fascinating, אתה מבין, זה ממש, so Rashi is clearly telling us it's not a סימן בכלל, this is a ראייה to the shach. Yes. יפה, יפה מאוד, כן. אוקיי, יפה, כן, כן. כן, אתה שומע מה שראיתי פה עכשיו, דבר פלא, תשמע. It's a long parak? לא, תשמע, זה נודע ביהודה וחתם סופר. הם לומדים פשט בגמרא ככה. פרצוף הפנים מורכב מכמה איברים, מצח, עיניים, גבות, זה מה זה גבות? לחיים, שפתיים, סנטר. ועל ידי שילובם יחד, ניכרת צורתו של אדם. אז הוא באמת לומד שזה הפירוש בגמרא, פרצוף הפנים עם החותם, זה הכוונה בגמרא. וזאת אומרת, הנודע ביהודה אומר, אנחנו למדנו עד עכשיו שזה רק פרצוף, שזה רק ה-forehead and the nose. הוא אומר שצריכים לראות גם חלק צריכים לראות the entire face, and the main part of it is the forehead and the nose. ככה הוא אומר. טוב, אתם איזו מחלוקת גדולה להלכה פה, כן? כי אנחנו הבנו, אלא פרצוף הפנים עם החותם, אנחנו הבנו, עכשיו אני מבין טוב, מדוע הרמב"ם, עכשיו אני מבין מצוין, מדוע כתב לנו הרמב"ם פדחתו, הוא לא כתב המילה פרצוף הפנים. That I don't know. Yeah, it's exactly not like the נודע ביהודה, because the נודע ביהודה learned את פרצוף הפנים, הכוונה, the forehead, the nose, the complexion of the face. הרמב"ם אומר לנו פדחתו, which means it's the forehead, only the forehead and the nose, not the other parts of the body like the mouth and the cheeks. זה מעניין מאוד, מעניין מאוד. אוקיי, בוא נמשיך. אתה מבין, אבל יש פה המון, מדברים המון על הדברים האלה, כי הנודע ביהודה, חתם סופר, this is 300 years ago, כולם, יש הרבה מאוד תשובות. Jewish people served in armies, they found a body disappeared, יש לנו עדים על A, B, איך אפשר להתיר את האישה, איך שלומדים את הגמרא פה. אוקיי, יופי. אז אמרי גופו דארוך וגוץ, תזכור שיש לנו מחלוקת שח וסמה, זה ארוך וקוץ, נת סימן בכלל, as you מדייק קורקטלי ראשי, או ארוך וקוץ, זה לא סימן מובהק כזה, אוקיי. הם כליו לחיישינן לשאלה. שואלת הגמרא, יחיישינן לשאלה, חמור וסימני וכף,
איך היא מהדרינה? We learned before that if someone identifies and gives you a simana de ukaf, you're giving back the chamor. Maybe borrow the ukaf. So the Gemara says, I think we saw it already. The Gemara says, ukfa, ukaf lo shawule ishe. People don't lend or borrow. Why? ukfa mishum de maskavle lechamra. Rashi, אני חושב שאומר maskavle, Rashi brings a French word. What does it mean? Oh, so אצלי יש לו עזי רש"י, זה פוצע, זה משפשף את ה... If it's not, it's like you're buying a shoe and the shoe is too tight or too wide, it's going to cause you irritations. And you're so I forget, what does Mishav Chef mean? I've heard it before. בוודאי שמעת. תסתכל, אני משפשף את הידיים. משפשף. השורש זה מן המילה שף. שף. אז הוא אומר, אנשים לא שואלים את זה, כי זה יזיק לאור של החמור, כן? וסקווה. היא אימה, שזו תשובה אחת. היא אימה כליו, not because we are afraid that he borrowed it, כליו בחיברי ובסומקי. The only way, the only siman they are giving us is the color. The color of the garments. Is it light blue, dark blue? Is it blue, red, green? So זה לא סימן בכלל. בעצם הרש"י אומר, חיברי או סומקי, אין זה סימן שהרבה כאלה יש. תסתכל, זה מאוד מעניין. If you look at the Rashi Aruch HaGutz, Rashi used the same phrase, שאין זה סימן שהרבה ארוכים וגוצים, see? גם פה בצבעים, רש"י אומר שהרבה, כן, שהרבה, יש להם את הצבע הזה, יפה מאוד. טוב. ובואו נראה הלאה. So two answers. The first answer was Chayshina leSheila, and by Chamor it doesn't apply. And the second pshat is Keilav b'chivli ve'uchli. Okay. שואלת הגמרא, אלא דתניא מצאו קשור בכיס, או בארניקי, או בטבעת. So please look at the Rashi to understand the case. מצאו קשור בכיס שלו, או בארניקי, שליח המביא גט, ועבד עמנו. לאחר זמן, מצאו קשור בכיס שלו, כיס is the wallet, או בארניקיס, obviously כיס is a bag, או בארניקי, בין כליו, בין כלי תשמישו שבביתו. אפילו לזמן מרובה, אף אגב דתנן המביא גט ועבד עמנו. מצאו לזמן מרובה פסול, הכא כשר. הכלל הוא שאדם, השליח שמעבד את הגט, אם הוא רוצה את זה אחרי הרבה זמן, זה פסול. אבל אם זה סימן חזק כמו זה, שזה קשור לכיס או לארנק, או בין הכלים שלו בבית שלו, בין כליו, רש"י אומר בביתו,
אפילו לזמן מרובה שבדרך כלל לא נחזיר, כאן זה קשה. ויסר כדעתך, חיישינן לשאלה, כי מצאו קשור בכיס, המאי כשר, ניחוש לשאלה. הוא ברוד. זאת אומרת, I understand. הוא ברוד here. What? אני אומר, ניחוש לשאלה, מי Means תסתכל עוד פעם. what it right. It's אני שליח של גט, נכון? right. Shouldn't we be concerned in the same way that all of these items were loaned? So let's have a practical example. Reuven is shaliach get. He lost the get. 2 weeks later, we find the get attached to Reuven's kiss. As chayshina l'sheila, what would the sheila do to us? It would. What do you mean? Who borrowed it? Oh, the shaliach borrowed it. No, or that somebody else borrowed it from the shaliach. Yes. Correct. This is the point. Look at the Rashi. Look how Rashi says it. ניחוש לשאלה, שמא השאיר כיסו לאחר, והוא קשרו בו. Yes. Although I would bet that here we're actually the only thing we're really talking about is kelav. נכון. Because you don't lend your tabat and your arnak. אוקיי, אבל אם תסתכל שהיה פה שתי דברים, קשור בכיס או בארניקי. Kiss is a bag. Yes. Arniki is a wallet. Right. Okay. So remember also that the reason you said what you said is because you identify your wallet as your credit card, your insurance, your... בזמן הגמרא לא היה שום דבר כזה. בזמן הגמרא ארנק היה מקום להחזיק כסף. זאת אומרת, זה ייתכן שבן אדם משאיר ארנק ריק. Yes. השאלה היא, maybe the original שליח lent his arnak to someone, and this someone had a get, similar get, and this is, he attached it. So how can you give back the get to the original shliach? Because the get was found attached to the kiss. Yes? יסר כדעת החיישין על השאלה, כי מצאו וקשור בכיס המים, כאשר לאיחוש לשאלה. It's funny, the Gemara answers exactly your answer. ניחוש, אמרי כיס, בארניקי, בטבעת, ומה שלאינשה. אנשים לא משאירים את זה. כיס, בארניקי, משום דמסמנה, וטבעת משום דמזייף. בואו ננסה להבין מדוע לא, מה אומר רש"י. By the way, we have to finish exactly at 1:45? Yes. Okay, so we have 2 minutes? Yes. So we'll look at the Rashi a second. דמסמנה מנחשה, ואומר סימן לאדם, שמשאיר כיסו, שמוכר לו מזלו.
Mm-hmm. Can you explain what it means? Mm. Your father would never say it. I would not say it either. However, There's a superstition that you don't lend a wallet. actually, this is exactly what he's saying. Yes, it's actually there's a lot of there are I studied this. There are a lot of superstitions about wallets. A lot. Here, this is it. This is exactly what the Gemara is saying. Uh-huh. But Because, also you should never buy somebody a wallet as a present unless you put money in it. whoa, interesting. Whoa, very interesting. Yeah, so this is exactly what Rashi is saying. That if you lend your kiss or you sell it, and the tabat was, of course, your personal signature, so people are afraid that the borrower might misuse it. Yes. אוקיי, אז תזכור, בבקשה תשלח אימייל לאשתי, איזה שעה, I would confirm it, okay? Okay. In the next day or two, I will do it. Okay, have a wonderful week. Thank you. You too. Bye-bye. Bye-bye.